Welcome back to my channel. In the video la nama operational amplifier பத்தி பார்க்க போறோம். So first, operational amplifier அப்படினா it amplifies the input signal. Amplifier the name ல இருந்தே நம்ம சொல்லிடலாம். It amplifies the input signal. நம்ம கொடுக்கிற இன்புட்டை amplify பண்ணி கொடுக்கறது தான் amplifier. Operational இந்த நேம் எப்படி வந்துச்சு அப்படினா by connecting resistor and capacitor with this operational amplifier we can perform mathematical operations like addition, subtraction, differentiation and integration. So only it is called operational amplifier. So this is the operational amplifier oda symbol. The negative sign எதை indicate பண்ணுது அப்படினா inverting terminal of your operational amplifier and this positive sign indicates the non-inverting terminal of your operational amplifier. There is two supply voltage plus VCC and minus VCC and this one is the output. So it is the symbol of operational amplifier. So in operational amplifier la ரெண்டு input terminal இருக்கு. one inverting terminal, another one is non-inverting terminal. So basically it is a differential amplifier. If you are giving V1 in non-inverting terminal and V2 in inverting terminal, then it will amplify the difference between these two signals. That is VD அப்படிங்கிறது difference between these two signal. VD is equal to V1 minus V2. So உங்களுடைய amplifier என்ன பண்ணும், this operational amplifier என்ன பண்ணும் அப்படின்னா இந்த different signal amplify பண்ணி கொடுக்கும். So your output is equal to உங்களுடைய இந்த operational amplifier ஓட gain நீங்க ஏன்னு எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா output V0 is equal to A into VD. VD is nothing but V1 minus V2. So A V1 minus V2. This is the output expression. And this A represents the open loop gain of your operational amplifier. இங்க நான் ரெண்டு டெர்மினல்லையும் இன்புட் கொடுத்திருக்கேன். இப்போ ஒரு டெர்மினல்ல மட்டும் இன்புட் கொடுத்தா எப்படி பிஹேவ் பண்ணும் அப்படினு பார்க்கலாம். இந்த சர்க்யூட்ல you are giving input at the inverting terminal of your operational amplifier and non-inverting terminal is grounded. So இந்த சர்க்யூட்க்கு நமக்கு அவுட்புட் எப்படி இருக்கும் அப்படினா V0 is equal to minus A multiplied with Vin. Okay, if you are applying sine waveform at the input, you get amplified sine waveform but 180 degree out of phase with that input. So you get the signal like this, and this negative sign indicates the 180 degree phase shift. Next one, non-inverting amplifier. Here the input is applied at the non-inverting terminal of the operational amplifier and your inverting terminal is grounded. Here if you are applying sine waveform, you get output V0 is equal to A into Vin. A is the open loop gain and you get the waveform like this. It amplifies the input signal and it is in phase with the input signal. There is no phase difference. This is called non-inverting amplifier. In the circuit we are applying input at both the terminals. The difference between that input VD is amplified. So the output என்ன கிடைக்கும்னா V0 is equal to A into VD. Aங்கிறது open loop gain. Usually இந்த operational amplifierல இந்த gain value எப்படி இருக்கும்னா large value இருக்கும். That is 10 power 5 to 10 power 16. So இப்போ இதுல என்ன ப்ராப்ளம் வரும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா for small value of this voltage, இப்போ எனக்கு வந்து மில்லி வோல்ட் அல்லது மைக்ரோ வோல்ட்ல நான் இன்புட் கொடுக்குறேன்னு வச்சுக்கோங்க. 1 மைக்ரோ வோல்ட் அப்படிங்கிறது தான் என்னோட இன்புட் அப்படின்னா எனக்கு அவுட்புட் என்ன வரும் V0 is equal to, if you are taking this gain is 10 power 5. 10 power 5 எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா 10 power 5 into that VD value is 1 microvolt. Right. So 1 microvolt you get 0.1 volt. Okay. இதே மாதிரி இப்போ நான் 1 millivolt கொடுத்தேன் அப்படின்னா V0 is equal to 10 power 5 into 1 millivolt. So you get 100. If you are applying 1 volt, what will happen? V0 is equal to 10 power 5 volt, which is not possible. So
ஸோ இந்த மாதிரி எனக்கு அவுட்புட் கிடைக்கிறதுக்கு பாசிபிள் இல்லை. ஸோ இப்போ இது எப்படி லிமிட் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா பை மீன்ஸ் ஆஃப் தி பயாசிங் வோல்டேஜ். உங்களுடைய அவுட்புட் வோல்டேஜ் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஓப்பன் லூப் ஆப்ரேஷனல் ஆம்ப்ளிஃபையருக்கு your output voltage and this is the input voltage. This is V saturation, which is always less than VCC, and this is minus V saturation, which is less than minus VCC. Input voltage increase பண்ண ஒரு certain extent வரைக்கும் தான் என்ன ஆகும்னா உங்களுக்கு output increase ஆகும். After that it is saturated, that means your output voltage is fixed and the value is V saturation. ஸோ இப்போ என்ன ஆகுது அப்படின்னா என்னுடைய வோல்டேஜ் இன்புட் வோல்டேஜை நான் எவ்வளோ தான் ஒரு சர்டன் இன்ஸ்டன்ட்டுக்கு அப்புறம் நான் எவ்வளோ தான் இன்க்ரீஸ் பண்ணாலும் இந்த மாதிரி எனக்கு ஹை அவுட்புட் வோல்டேஜ் கிடைக்காது. இதை நான் என்ன பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா இந்த சேச்சுரேஷனுக்கு கொண்டு வந்தாச்சு. ஸோ ஹியர் தி அவுட்புட் V0 is equal to gain A into VD. We know that VD is V1 minus V2. So your V1 value is greater than V2, then you get positive voltage. So here you get plus V saturation. When your V1 value is less than V2, then you get negative output voltage and that is minus V saturation. Your operational amplifier output is either plus V saturation or minus V saturation in open loop. So this limit the application of your operational amplifier, and some of the applications are it can be used as a comparator. If you want to compare two input voltages, then you can use this operational amplifier, and it can also be used to detect the zero crossing.